আসসালামু আলাইকুম। আমি নীলার্স খাবার দাবার থেকে আজকে একটা মুরগি খাবো, আস্ত মুরগি। আস্ত মুরগিটা খাবো আজকে ভাত দিয়ে, সাথে শসা, কাঁচামরিচ, লেবু। শুরু করি। কাঁচামরিচ না হলে তো হবে না, সেজন্য কাঁচামরিচ নিয়েছি। আল্লাহ ভালো জানে আমি খেতে পারবো কিনা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
গোটা একটা মুরগি খাওয়া কিন্তু অনেক টাফ। আজকে আমি খেয়ে দেখালাম, তবে জানি না তারপরে কি অবস্থা হবে। সবাই দোয়া করবেন। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আসছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন ওনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকের মতো এখানে বিদায়। আল্লাহ হাফিজ।